Världens främsta läkare, biologer och vetenskapsmän är eniga om att livet börjar vid befruktningen. Den pyttelilla människan som snabbt växer till i sin mammas mage har från allra första början ett unikt människovärde. Precis som den som på grund av ålder eller sjukdom ligger på sin dödsbädd. Alla har vi samma människovärde därför att vi är människor. Enligt människovärdesprincipen ska det mänskliga livets värde inte påverkas av ålder, prestationer eller hälsotillstånd. Att tumma på denna princip under något skede av människans liv är farligt och kan leda till utsortering av vissa grupper. Vi arbetar för en ökad respekt för människovärdet från livets allra första början till dess slut. Sjuk som frisk, gammal som ung, fattig som rik, ofödd som född. Alla har vi samma människovärde. Hej och varmt välkomna ska ni vara till Människovärdets Webinarium 2023. Cecilia heter jag och är verksamhetsledare på Människovärde. Idag har vi med oss två talare, det är Kelly Miller och det är Olof Rugarn. Och Kelly Millers föredrag kommer vara på engelska utan textning och därför har vi gjort en sammanfattning på svenska som kommer efter hans föredrag. Så man kan säga att webinariet idag är uppdelat i 3 delar. Och efter de 2 första delarna så har vi en paus på 1 kvart. Och totalt kommer webinariet vara på ungefär 2,5 timmar. Men då är det dags för mig att presentera vår första talare för idag. Och det är alltså Kelly Miller. Och han är från Storbritannien och han är läkare och forskar på abort på Oxford University. Och han var med oss på webbinariet 2021 som vi hade och hans föredrag blev väldigt uppskattat och därför är vi så glada att han är med oss här idag igen. Och Kelly Miller, han är en stark pro-life-röst idag i världen. Han är orädd och han tvekar inte att utmana mäktiga meningsmotståndare. Och han deltar i debatter, intervjuer i tv och i radio och han reser över hela världen och håller föreläsningar. Och han har varit inbjuden till Vita huset. Han publiceras regelbundet i vetenskapliga tidskrifter och han har fått många priser för sitt arbete. Och i vår senaste rapport om abort och mödradödlighet så har vi mycket hänvisningar då till hans forskning. Idag ska Miller föreläsa om olagliga aborter och mödradödlighet. Stämmer det som pumpas ut i media att om abort är olagligt, ja då kommer aborter ändå att utföras, men på farliga sätt i mörka gränder med galgar som man brukar höra talas om och där kvinnor kommer dö av osäkra aborter. Och sänks inte aborttalen vid abortförbud? Det här är viktiga frågor som Miller kommer ta upp idag i sitt föredrag. Och det intressanta med hans forskning är att han använder sig av abortförespråkarnas egna uppgifter när han motbevisar dem. Men som sagt, efter hans föredrag då så kommer det en sammanfattning på svenska. Så ifall att du tycker det är svårt att hänga med, då vet du att du kan titta på sammanfattningen efteråt. Så då återstår det bara för mig att säga varsågod, här har ni Kelly Miller. Hi, well, thank you for tuning in for this webinar. Today we're going to be talking about a topic that is often not spoken about too often among pro-lifers because the evidence is not very widely known on this. And so I'm excited to share with you some of the evidence on this topic. We're talking about the topic of backstreet abortions and maternal mortality. And the question is basically this: if abortion is banned, doesn't that mean that abortions will still happen, but women will get them in the dangerous ways, they will have unsafe abortions, and they will die as a result? This is a clever argument because it doesn't need to rely on any principles about the ethics of abortion, or at least that is what people say.
that it doesn't matter whether you think abortion is right or wrong, it should be legal, because banning it won't actually prevent any, but it will save women's lives. And so it's the pro-life thing to do, even if you are morally against abortion. So that's why it's supposed to be quite a clever argument. And it's a challenging argument for many people, because, of course, all of us think that when someone dies, it is a tragedy. Whoever that is, whatever they've done, this person is infinitely valuable. That is what we believe as pro-lifers, and their death is therefore a tragedy. And so obviously the intuitive thing to want is to do anything possible to save those women who are dying from these backstreet abortions. We will go through this argument in some detail, so please do bear with me. So this is how the argument roughly goes. The argument says, it gives broadly 4 empirical premises. The first is that when abortion is illegal, there are huge numbers of illegal abortions. So illegal abortions happen whether you like it or not. Secondly, many women die from all of these illegal abortions. And of course, that is a terrible thing that we should want to avoid. The third claim is that legalizing abortion won't increase the abortion rates. So when you legalize abortion, the abortion rate will stay the same, because all of those illegal abortions will just become legal abortions, and it doesn't matter what the law says. No new women are going to be getting abortions. And then finally, it says that legalizing abortion will stop women dying from illegal abortions. It will at least mean that those women who would have died from unsafe, illegal abortion now no longer die because they obtain a safe abortion instead. Well, we're going to be challenging all of these, but I first wanted to note that this isn't the typical way of responding to this argument. Pro-lifers have traditionally sort of ignored the empirical claims, and in some cases even conceded some of them, though not all of them. But actually, they have focused mostly on the ethics, and they have pointed out things like this. The same argument was basically used to justify the legalization or the continued legality of the slave trade, transatlantic slave trade in the 17th and 18th century, and so on. The argument was that by banning slavery, you are making it unregulated, unsafe, and so on, and that it's better to have it, I suppose they would say, safe, legal, and rare. Maybe they wouldn't say rare, but no longer do abortion advocates. So the argument is pretty similar. So the idea was that you could make slavery safer by keeping it legal. But it's been noted, firstly, that this was simply not true, that keeping the slave trade legal, of course, meant that more slavery happened and that it was worse for the slaves. And secondly, it was fundamentally unjust. But this is how they portrayed the argument. It was pointed out that there was a huge illegal slave trade that was being done by French and Americans at the same time as Spanish and the Portuguese were legally doing the slave trade. And so you had this legal tension in the 18th century, maybe I think the 19th century by this point, where there was a discrepancy, and there was an illegal trade and a legal trade in other countries. And the argument was made that illegal traders often used ships which had not been designed for holding slaves at all, cramming them into the holds of converted warships and other vessels, which gave the victims even less space than in the days when the British trade was legal and regulated. So the argument was that by banning the slave trade, what you are doing is forcing it into an unregulated, unsafe practice where slaves were being forced into these smaller ships, which were not designed for holding people, and therefore they were in worse conditions. Likewise, there was a revolt that was in modern-day Guyana in 1823, which was triggered by news of the abolition of slavery. So what the abolitionists were doing was that they were saying slave trade should be abolished, and so on. And the news that it actually had been fully abolished reached Guyana, or then known as Demerara. When news of the abolition of the slave trade came around, which turned out actually not to be true, it says that there was a full-scale revolt by 13,000 slaves, which was eventually suppressed with much brutality, including many hangings.
Now, the biographer of William Wilberforce, William Hague, William Wilberforce, of course, being the member of Parliament in England who abolished the slave trade, this biographer says, to opponents of abolition, to people who supported slavery, the revolt was further evidence that the abolitionists were putting lives at risk by raising the slaves' hopes for emancipation. Essentially, the idea is that the slavers were blaming the abolitionists for the deaths of all these people by supporting abolition because they were causing all this tension and so on. And I think when we look at examples like this, we simply recognize that this case, from a moral perspective, is just absurd. It's absurd from an empirical perspective as well, but it's also absurd from a moral perspective. We shouldn't have kept slavery legal just because, supposing this were true, just because it was causing certain problems with deregulation and, certain problems in the illegal side of the trade. It simply doesn't make sense as an argument. The point is that slavery was a fundamental injustice against human beings that violated their most basic and fundamental rights. And if that is the case, then it must be abolished in a sense, regardless of the consequences. At least this is what international human rights law says. In international human rights law, it says that no derogation from the right to life, that is, no exception to the right to life, may be made even in the time of a public emergency threatening the life of a nation. Even if there is a public emergency threatening the life of a nation, you cannot violate the right to life. And that is a fundamental principle of international human rights law, that it has this sort of absolutist perspective, that the right to life cannot be violated even in those extreme situations. Certainly not for alleged public health reasons and so on, of the kind that is supposed to exist in this argument. Now, what's not widely known, as I mentioned at the start, is that you can actually challenge this argument in pretty much every respect on empirical grounds. And I began to do this a few years ago because I realized that these empirical claims had actually rarely, if ever, been disputed or even examined or scrutinized to see if they were actually true. And what I found was that generally they're not. So we're going to go through some of that today. But what is particularly surprising is that they were disputed in particular by the Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Now, this is the main professional body of obstetricians and gynecologists in the UK, and they are vehemently pro-abortion. They support it basically as activists and propagandists, rather than as, academics. But back 50 years ago, when this argument was being made originally in the United Kingdom, the Royal College actually were very honest about it. And they said this argument is empirically false, and they disputed every element in it. So firstly, this claim that there were huge numbers of illegal abortions. This is what they said. They said it has been repeatedly stated that 100,000 criminal abortions are induced in the country every year, and some say 250,000. These and an earlier figure of 50,000 are without any secure factual foundation of which we are aware. In the experience of gynecologists working outside cities, or outside any large cities, the occurrence is actually relatively uncommon. And the same is true in every country. These numbers are inflated, and we'll get to some of them a bit later. Secondly, it is often claimed that there were many women who die from backstreet abortions. Well, we know that this is false in most countries, again, because people eventually admit it. Bernard Nathanson, one of the leading American pro-choice activists, eventually became pro-life, and he admitted to all of the things he made up as a pro-abortion activist. He said, "How many deaths were we talking about when abortion was illegal? We always said 5 to 10,000 a year. I confess that I knew the figures were totally false, but in the morality of our revolution, it was a useful figure." The Royal College of Obstetricians and Gynecologists said broadly the same about the number of women being hospitalized from criminal or unsafe or illegal abortions. They said actually the large majority of these hospitalizations are not from illegal abortion. They are actually from miscarriage, which is almost impossible to distinguish from illegal abortion. They said
it is the experience of gynecologists that most cases of abortion treated in hospital are spontaneous in onset, meaning that they are miscarriages rather than abortions. Our impression is that at most 1 in 5, at most 20% of abortions treated in hospital is induced, i.e., illegal, and 80% or more are actually miscarriages. Thirdly, it was claimed that legalizing abortion won't increase the abortion rates, but again, the Royal College pointed out that this was completely false. They said that when abortion is legalized, illegal abortion still carries on, and in fact, it sometimes even increases because the criminal quack doctors performing abortions were actually less scared of the law because the punishments were mostly removed. So they said that the total effect is that women are increasingly ready to have pregnancies terminated, and potential criminal abortionists are less reluctant to help. They point out that when abortion was legalized in Japan, the number of abortions rose to 1 million legal abortions. And yet at the same time, there were still 1 million illegal abortions. So all they had done was massively increase the number of legal abortions to 1 million a year, while doing virtually nothing to eliminate the problem of illegal abortions at the same time. And there's a huge amount more evidence on this. This is not the only argument against this claim. In fact, this claim cannot really be controverted or disputed at all in the academic setting. We know with absolute certainty that when abortion is banned, the abortion rate does go down, even when you take into account people traveling to get abortions and illegal abortions and so on. So finally, it was claimed that if you legalize abortion, at least it will stop those women dying because they will get safe abortions. Well, we know that this is false because of what we just heard about Japan, that there were still 1 million illegal abortions, and in many countries, the number of illegal abortions does not change at all when you legalize it. So clearly it cannot stop women dying. And the Royal College said exactly the same thing. They said, except in those countries where abortion on demand and without inquiry is permissible, the legalization of abortion often resulted in no reduction and sometimes in a considerable increase in the number of illegal abortions. This is because those women who want to get rid of an unwanted pregnancy want to preserve secrecy, or they want to avoid any delay, and so they continue to seek help from unorthodox sources. They say in Hungary and Czechoslovakia, and these were countries that allowed abortion on demand, the number of abortions other than legal, i.e. the number of illegal abortions treated in hospital in 1961 after legalization, was approximately the same as in the years before the introduction of abortion laws. Now, they didn't regret making all these claims after abortion was legalized. So abortion was legalized in the UK in 1967, and the Royal College, 3 years later, in 1970, said that they had been completely vindicated. They said, had our advice on the phrasing of the bill been heeded, many of the abuses which are now worrying its sponsors would have been prevented. They were anticipated by this college, and we warned people about them. The fact that legalization of abortion has not so far materially reduced the number of spontaneous abortions or of deaths from abortions of all kinds is not surprising. It confirms the experience of most countries and was forecast by our earlier statement. So we see the same empirical claims today, and we're going to go through some of those. We see all of those same claims today, even though the Royal College completely debunked them over 50 years ago now. And here's just one or two examples. It was claimed in 2020 that Kenya was still condemning women to death by unsafe abortion. And they said 10 years after we had a new constitution which allowed abortion for certain reasons, we are still losing the lives of women and girls in great numbers. These deaths are preventable, but we are condemning these women to death by unsafe abortion, even 10 years after it was partially legalized. Now, the problem with this claim is that it came from a report which was actually from 1998. So it was completely irrelevant to what was happening in 2020, 10 years after the Constitution. All of these figures supposedly were actually from a quarter of a century ago. And even then,
most remarkably, not only is this a completely outdated claim, the source that they cite doesn't actually mention deaths from abortion. It gives no estimate on the number of deaths from abortion. It gives no percentage or anything. So they made up a statistic from quarter of a century ago and used this to justify these supposed new figures from recent research in 2020. That was a Reuters, which is obviously a well-known news organization, and parliamentarians making this claim. But you might expect better from academics. Well, sadly, you can't. This was the International Federation of Gynecology and Obstetrics, and they made basically the same kind of mistake. They said that in Kenya, 17% of deaths among pregnant women, 17% of maternal deaths are from complications of unsafe abortion. 17%. Well, when you look at the source for this claim, what it actually says is that up to 17% of deaths may be associated with induced abortion. What does that mean? Well, then you go back to the paper that they cite, which is this paper from 2014 by the World Health Organization. What this paper said is that 9.6% of deaths in sub-Saharan Africa, not Kenya specifically, just sub-Saharan Africa, 9.6% of maternal deaths are from abortion. And the range for this is potentially as low as 5%, potentially as high as 17%. Certainly not the 17% that the International Federation confidently said. But the most remarkable thing about this statistic is that the WHO paper themselves explicitly said that the abortion category includes induced abortion, legal and illegal, miscarriage, and ectopic pregnancy, which means that all of these women who were dying from miscarriages and from ectopic pregnancies were being lumped in with the women who died from illegal abortions. And people were claiming that all of these deaths in sub-Saharan Africa were only from illegal abortion. And actually, that the upper estimate of that is true, forgetting about all the lower estimates and even the average estimates, and then applying this specifically to Kenya when it was actually a general figure for sub-Saharan Africa. So there are many reasons that this statistic is flawed and unreliable. We see the same misrepresentation in almost every single claim of deaths from unsafe abortion. It almost always includes deaths from miscarriage. Here's just one example. The WHO, as you can see, makes a similar claim globally. They say that globally, about 5 to 13% of maternal deaths are from abortion, which includes miscarriage and ectopic pregnancy. And yet the WHO on their own website misrepresent that claim. They say each year between 5 and 13% of maternal deaths can be attributed to unsafe abortion specifically. They don't mention miscarriage, they don't mention ectopic pregnancy, they ignore those and pretend that all of these are from unsafe abortion. And that same misrepresentation, as I said, is made in virtually every statistic about unsafe abortion. And you should always check the source and the definition of abortion in those claims. Now, it's significant that they're lumping in all these other conditions because these form a huge proportion of maternal deaths. The Institute for Health Metrics Evaluation globally estimates that about 40% of deaths from abortion are actually from ectopic pregnancies. In some countries, it's as high as 60% or maybe even higher. And then, of course, a huge number of these deaths are also from miscarriage. Even in the UK, we have a significant number of deaths from miscarriage, a fair number every year, even with a very, very highly developed and affluent healthcare system. So what this means is that actually the number of deaths from unsafe illegal abortion is far lower than is actually estimated. Okay, one more example. This is from the Telegraph just a couple of years ago. They were saying that that thousands of women were dying like chickens because of Malawi's abortion law. They said that every single year, 12,000 women died in Malawi because abortion was illegal. 12,000 women were dying from illegal abortions. This was retweeted by the Royal College of Obstetricians and Gynecologists. So I wrote to them, I wrote to the Telegraph and to the Royal College, and I pointed out that the number of total maternal deaths in Malawi every year from every single cause, including abortion, was about 1,000 to 2,000 a year.
So it cannot possibly be true that 12,000 were dying just from one cause of maternal death. It's completely insane. It's beyond the realm of possibility. It would be like claiming there were 10 million deaths in England from COVID. It's just completely bonkers. So I pointed this out, and it's obviously false. But of course, it's politically convenient as a statistic. And so the Royal College wrote back to me and they said, there isn't any controversy about this article anywhere else, and it hasn't been retracted. So we feel satisfied that the article accurately portrays the situation for women in Malawi and is important to share with the obstetrician and gynecologist community. Completely insane, isn't it? Anyway, I subsequently wrote a couple of articles, one for the Journal of Medical Ethics blog, one for an academic journal, basically pointing all of this out, calling them out, and publishing the real figures. And so finally, after a complaint to our press regulators, the Telegraph was forced to retract the article. And so finally, the Royal College themselves retracted their retweet of it as well. So they eventually admitted it, but only after a real fight. So yeah, there's more detail. You could go on the Telegraph website and see that they have indeed retracted this, and they've published a clarification citing my paper with the real statistics and so on. So most of these figures are made up, or they're grossly represented, or they're massively outdated. Almost every abortion statistic on this subject is either outdated, misrepresented, or fabricated, almost without exception. But of course, it is true that some women die from illegal abortions each year. And so this, as I said, involves women who are infinitely valuable and whose lives are infinitely valuable and need to be protected as much as possible. And so the question is, will legalization of abortion actually help? This is probably the part where most pro-lifers have sort of exited the room, because we don't really know the evidence on this because it hasn't often been studied. So I studied this over the last couple of years, and I found some really remarkable evidence on this question. So there are some initial theoretical reasons to think that legalization might not actually help that much. It might not reduce maternal mortality by a very large amount, if at all. And there are many reasons for this. The first is that there are few deaths from abortion already. Most deaths from abortion around the world have been eliminated through, firstly, safer illegal abortion. So the reality of illegal abortion now is generally you go on the internet or you call a number, you ask for the abortion pill, misoprostol, sometimes mifepristone as well. They send this pill to you in the mail or the post. You take the pill at home. If you have any complications, you go to the hospital and say that you're having a miscarriage. They treat you for any infection. They treat you for any hemorrhage. They remove the rest of the baby if there's part of the baby still in there. And you survive. That's the reality of illegal abortion in pretty much every place in the world now. Moreover, as I said, post-abortion care is already quite common around the world. And so even if you have complications from an illegal abortion, if you get post-abortion care, the overwhelming likelihood is that you will be fine, you will survive, and so on. So this has eliminated the large majority of deaths from abortion around the world. Of course, on the other hand, if you don't have good post-abortion care, which is true in many parts of the world, there is a risk from illegal abortion. But if you don't have good post-abortion care, there is just the same risk from legal abortion. Because as we know, I think in both of our countries, in Sweden and the UK, certainly in Stockholm, I don't know if it's the whole country yet, this is what legal abortion looks like. You call someone or you email them saying that you're pregnant, you want an abortion. They send you the pills in the post. You have the abortion at home. And if you have complications, you go to the hospital and generally you're fine. So think about if you don't have the hospital available for that post-abortion care. Well, even in Sweden, if that were the case, if you got rid of all the hospitals giving that care, what would happen? Even with legal abortion, you would get all of these women having complications at home, and they would have nowhere to go. And actually, a significant proportion of them might well have serious complications or die as a result. So post-abortion care is crucial, and really the law itself doesn't make much difference.
And then finally, as I said earlier, in many countries, even when you legalize abortion, it doesn't actually reduce illegal abortions, or it takes many, many years to do so, in which time it's hard to discern what caused the drop in abortion deaths, because in that time, the rest of the healthcare system will have improved by a huge amount and so on. But all that to say, many women still get illegal abortions even when it is legal. And we'll see an example of that a bit later. There are, of course, some reasons to think that the legalization of abortion might actually make things worse. The first, of course, is that when you legalize abortion, more people have sex with more different people in situations where they don't want a baby. We know this is true. It's uncontroversial that this change takes place. There's a mountain of evidence for it. And what this means is that you have way more unwanted pregnancies, which are bad for everyone. And you might have way more abortions, legal and illegal. And so what you find is that the problem can actually get worse because many more women are getting abortions, and therefore many more women are at risk of complications and death from these abortions. There are other reasons this can make the maternal mortality problem worse. Sometimes it causes an increase in illegal abortions for various reasons. We also know that abortion is linked with suicide, with higher mortality rates generally, with homicide. When abortion is legalized, women have children later in life, which puts them at significantly more risk of death during pregnancy. We know that there's an increase in sexually transmitted diseases when abortion is legalized. And of course, some of these can be fatal, whether cervical cancer from HPV or death from immunodeficiency in HIV/AIDS, and so on. But let's get to some of the empirical evidence, because this is all very well talking about the theory, but it would be helpful to see some of this in practice. But first, I want to highlight something really interesting, which is that this sort of hesitation about legalization of abortion as a solution to maternal mortality or deaths from abortion is not just a hesitation among pro-life activists. As we saw, the Royal College of Obstetricians and Gynecologists were very hesitant and doubtful that this argument was empirically grounded. The same is true when you look at pro-life countries today, and when you ask medical professionals in those countries, will legalizing abortion help to reduce unsafe abortion? In fact, this was a study from 10 years ago from Nigeria, when they asked Nigerian doctors, what do you think? And about half of them said, actually, I don't think it would help at all. They said it would increase quackery, meaning that there would be more illegal abortionists willing to do abortions because the law was relaxed. They said it would increase sexual promiscuity, so more women would be at risk of abortions. And they said that people still won't be able to get abortions because they can't afford it, because they can't get access to it, or because most doctors in our country won't do abortions. And so it will be difficult to get safe abortions. And all it will do will fuel and stimulate the trade in illegal abortions. And as we will see, this is completely backed up by the empirical evidence. So I'm going to go through a range of countries and the empirical evidence on them. I won't go through all of them because there's a huge number and it will take forever. But I'm going to give just a selection just to show the basic principles. And I want to summarize to begin with the key themes in all of this empirical evidence. So the key theme number one is that if you have a pro-abortion country with legal abortion, but you have pretty poor healthcare infrastructure, you don't have good access to emergency care for complications, for example, you will still have a large number of women dying from abortion. All of these countries you can see are included in that. India, South Africa, Ghana, Zambia, etc. By contrast, if you have a pro-life country that protects unborn children, but you have good healthcare infrastructure, you have virtually no deaths from abortion at all. Poland and Malta actually have the lowest maternal mortality ratios in the entire world. And these are countries that protect unborn life. Poland allows a small exception in cases of rape, but these are a tiny, tiny proportion of abortions. There are there's a very small number of legal abortions in Poland every year. And they both together have the lowest maternal mortality ratios in the world. When you look at other pro-life countries that are wealthy, they have virtually no deaths from abortion across most of the Middle East and in Ireland and South Korea before they legalized abortion, both in the last couple of years. The third key theme
I should say that what these two first facts show is that deaths from abortion are not fundamentally a they're not fundamentally dependent on the abortion legislation. They are fundamentally dependent on the healthcare infrastructure. That is what you need to improve to save these women's lives. Likewise, when you go through all the countries historically and you look at their abortion deaths and their maternal mortality, when they have legalized abortion or restricted abortion, the legalization has never been shown convincingly to significantly reduce deaths from abortion or maternal mortality more generally. And in fact, sometimes it has increased abortion deaths or increased maternal mortality. By contrast, when you look at countries banning abortion, there are not many examples because unfortunately very few countries have done this. But when countries have done this, their maternal mortality and their deaths from abortion have continued to fall after the ban was put in place. So let's have a look at a few examples. Firstly, we'll look at examples of when the law was restricted because there are not many of them, so we can go through them pretty comprehensively. Poland is the best example. It is the country that has had the most radical and permanent change. So they had abortion on demand for a good few decades before it was finally restricted in 1990 and then fully prohibited in 1993 with a couple of exceptions. What you can see here is the maternal deaths. You might not be able to read it, neither can I, but I can tell you that the numbers in bold, which starts with 80 and ends in 25, this is the number of deaths, maternal deaths in Poland each year. So you can see in 1991, when abortion was still pretty common, there are actually still thousands and thousands of abortions in 1991 legally, there were 80 maternal deaths. Abortion was banned pretty much completely in 1993. And what you can see is that by 1996, just 5 years since 1991, maternal deaths had fallen to 33. Now, this, even in the absence of any legislative change, is a remarkable reduction in maternal deaths. To have a reduction of maternal deaths over 50%, I think it must be about 60%, in 5 years is an incredible reduction in maternal deaths. This happened not only despite banning abortion in 1993. It happened despite banning abortion in 1993. Now, what some people pointed out, and some keen observer pointed out to me on Twitter, is that it then went back up in 1997 to 45. So we looked more into this. In 1997, Poland actually allowed abortion again for a few months. And then it banned it again very quickly, so that in 1998, it was completely banned. And so it's quite remarkable, actually, that there is this sensitivity to the abortion law, that for those few months when abortion was re-allowed in Poland in 1997, the maternal deaths spiked before coming back down when it was banned again in 1998. And then, as you can see, it carried on declining. Now, of course, as I said, Poland has the lowest maternal mortality in the world. It is virtually unheard of for a woman to die from abortion in Poland. And you can see even the hospitalizations declined as well. So the number of women who went into hospital with complications from illegal abortions actually carried on declining after it was banned. In 1989, 60,000 women went to hospital with complications from either miscarriage or illegal abortion or legal abortion. By 1994, the year just after legalization, that number had fallen very significantly to just 47,000. And so you didn't get a huge increase in women suddenly entering hospital because of all these complications from unsafe abortion. This is just in graph form. You can see the law change in 1993 and the fact that abortion deaths or maternal deaths just carried on declining after that point, such that they are now the lowest in the world. Sweden, actually, as many of you probably know, is one of the only countries to have significantly restricted access to abortion throughout history. It didn't fully ban abortion ever since it was legalized, but it did actually significantly restrict abortion in the 1950s. And so this is some data from Finland.
basically showing that this argument doesn't work again. And actually, Sweden is one of the most uncontroversial examples of the failure of legal abortion to ban to improve maternal deaths. I think the Royal College paper actually talks about Sweden specifically, or at least Scandinavia, as an example of where this policy has failed. So again, as you probably know, abortion was partially legalized in 1938. You can see in the graph that the legal abortions didn't really increase massively in that time. It was only really when it was fully legalized in 1946 that you see a really big increase in legal abortions in Sweden. You can see at the same time that the spontaneous and criminally induced abortions in Sweden, which is the sort of black line in the middle, didn't change at all when abortion was legalized. When abortion was legalized and the number of legal abortions shot up, what you see is that the number of spontaneous and illegal abortions doesn't really change at all. And so this is really quite remarkable. But the most remarkable thing is that when Sweden then began to restrict abortion again in the 1950s, neither did this make much difference. You can see that the number of legal abortions goes down very significantly by over 50% throughout the 1950s, and yet the number of criminal abortions stays pretty much constant during that time. So it wasn't affected by either the legalization or the banning of abortion. It remained pretty much constant. And so the law in Sweden simply didn't work. East Germany we'll just cover very quickly. This had a very quick experiment with legal abortion. So they legalized abortion in 1948. As you can see here in the graph, there was a significant increase in not only abortions in total, but even illegal abortions massively began to peak during that period. As a result of this, they realized that the abortion legalization was not working. And so at the end of 1950, they banned abortion again. And you can see that by 1951, this policy had been very successful, that when they banned abortion, they put illegal abortions right down to where they were before, as well as reducing the number of legal abortions to very, very minimal levels. Okay, let's move on to countries that have legalized abortion. And we will start with, sadly, the first region in the world, other than the Soviet Union, to legalize abortion, Scandinavia. I've already covered Sweden, but there's interestingly very significant evidence from Denmark as well. In Denmark, we know that the legalization of abortion occurred in 1939. And yet this didn't solve the problem of illegal abortions in any real way. So in fact, during the 1940s, there was a 77% increase in illegal abortions in Denmark. Even 7 or 8 years after the legalization of abortion in Denmark, in Copenhagen, a third of maternal deaths were still due to illegal abortion, or to abortion generally. And so this didn't work in Denmark. This is a summary, in fact, of the Scandinavian legislation. They said that one of the major goals of the liberalization of abortion laws in Scandinavia was to reduce the incidence of illegal abortion. A further objective was to reduce the total number of abortions, legal and illegal combined, by establishing early contact with the pregnant women and making available to them a broad range of social services. It is doubtful whether the first of these two objectives has been achieved in any of the countries concerned, that is, the reduction of the incidence of illegal abortions. And even less likely are fortiori that the second goal has been realized. So they said across the whole of Scandinavia, the liberalization of abortion didn't work to reduce the number of illegal abortions. Now, of course, you might say now, how many years later, I think 80 years later, it has worked because illegal abortion in Scandinavia is now quite uncommon. And of course, that's true. And that's true in the UK as well. But what that means is that because this took place over such a long time frame, it is extremely difficult to link any reduction in maternal deaths to this legislative policy,
because you can also look at the same kind of country that has not banned abortion, like Malta. Malta has never legalized abortion. Malta never legalized abortion, and over the same time period has virtually eliminated deaths from unsafe abortion. And in fact, has a better maternal mortality than Sweden. And so all that to say, yes, eventually you can get rid of deaths from illegal abortion through legalization, but you can also do that without legalization. The legalization itself makes no ultimate difference. So I just want to go through a couple of other examples, just while we have a little bit of time. One of the most common ones that comes up is Romania, because they had a particularly crazy policy in the latter 20th century through this man, dictator Nicolae Ceausescu. So they legalized abortion along with most of the Soviet bloc in the 1950s. And because it reduced their birth rate, because there were so few babies being born as a result, they decided to restrict abortion again in 1966. They did this because they needed women in the workplace. What they were trying to do was balance two things. They wanted women in the workplace, which is why they legalized abortion. But they also wanted children to be born so that they could stimulate the workplace. And therefore, they thought it's very tricky to do this. And they tried to force women both to be constantly having children and to be fully available in the workplace at the same time, which, of course, was always going to be disastrous. They also did this, of course, under communism, which was independently disastrous for many, many different reasons. So they didn't ban abortion. This is a key point. They restricted abortion in 1966. But this is often portrayed as a pro-life law leading to the deaths of many women. And it is true that many women died after 1966 until 1990, the end of communism. But here are some crucial facts. Firstly, they didn't actually ban abortion. They restricted access to it, and they restricted a number of women from getting abortions. But abortion was still legal in a wide variety of contexts, and in fact was still extremely common. So, for example, in 1982, nearly 500,000 legal abortions occurred in 1982. When abortion was ostensibly banned, nearly 500,000 legal abortions occurred in just 1 year in a country of about 20 million people. Now, that is a crazily high abortion rate. In the UK, for example, we have 200,000 abortions a year with a population of nearly 70 million. So our population is 3.5 times the size of Romania, and we have legal abortion, and yet the total number of abortions was only half or less than half than what it was in 1982 in Romania. And that was when it was ostensibly banned in Romania. All that to say, this was not an abortion ban. Abortion was still widely available. And so you cannot blame what happened in Romania on any sort of pro-life policy, because this was nowhere close to a pro-life policy. It still had one of the highest legal abortion rates ever seen in the history of the world, maybe even the highest. At the same time, they also banned the importation of contraception. So not only did they remove access to legal abortion, they removed access to contraception, which means, of course, that there's another reason why you might get many more unwanted pregnancies, many more abortions, many more deaths from abortion, and so on. So you cannot easily link this to a change in the abortion policy, because the change in the contraception policy could also explain this in just the same way. Moreover, this was not, as I said, this wasn't a pro-life policy because it didn't actually protect unborn children significantly. It also wasn't pro-life because it was a cruel, draconian, pronatalist policy that was fundamentally about protecting births rather than protecting children. This was a country that was dysfunctioning in a variety of ways. It was undergoing significant economic collapse. It was completely draconian that women at the factories were subject to regular exams to check whether they were pregnant yet, and to encourage them and punish them if they were not pregnant. And as I said, this was not about protecting the child, as pro-life laws are. This was about protecting the fertility of women so that they would bear more children in order for the economy to be more successful. And so they explicitly said not that the unborn child was a human being deserving of basic human rights.
In fact, they said the opposite, that it was property. They said the unborn child was the socialist property of the whole society. So this was not a pro-life law. It's not a good example of pro-life laws causing the deaths of women. Of course, things improved in 1990 with the fall of communism. But again, you can easily attribute that to the fall of communism. The same happened in Poland. Poland had the fall of communism in 1990, and then it banned abortion, as we just saw. And actually, they had a far more successful experience. Their maternal deaths dropped far more than Romania's did. And as I say, they now have the lowest maternal deaths in the world, while Romania legalized abortion in 1990 and carried on having pretty significant high levels of maternal mortality compared to the European average. So let me just close then by giving a couple more examples from Africa, because this is really where the debate has turned on this question. Africa is a fascinating continent in many, many different ways. As you can see, this is the state of the abortion laws in Africa. So red, yellow means that they still have laws that protect the unborn child, or mostly protect the child. Blue or turquoise means that they have removed those protections. And so you can see that Africa is still largely pro-life. The overwhelming majority of African countries are still pro-life. They protect the unborn child. In fact, in North Africa, there's only one country in the Muslim part that has legalized abortion. This is Tunisia. They legalized abortion 50 years ago this year. Now, what you can see is that when you compare Tunisia to the rest of Northern Africa, which is generally pretty affluent, generally has pretty low maternal mortality and very few deaths from abortion, Tunisia actually has a higher abortion death rate as a proportion of maternal deaths than the average for North Africa and the Middle East. So the only Islamic country in the Middle East and North Africa to legalize abortion actually has a higher than average death rate from abortion. And that's 50 years after legalization. So this is not just because it's in a transition period. What about sub-Saharan Africa, which is really the sort of battleground because the population is hugely rapidly increasing, and Africa is seen as a threat to the hegemony of the Western world. And as you probably know, the Swedish International Development Agency really funds a huge amount of abortion in Africa in particular, to some extent South Asia and so on, because they have high populations. And both Sweden, the UK, US, Canada, etc., Denmark, are all focused on reducing the population of these parts of the world because they will be a threat to the Western world. And there is a long history behind this that I won't go into. But we know that there is a huge emphasis on population control. Probably many of you remember Sweden's involvement in India's forced sterilization campaign in the 1980s. And again, we won't go there, but this is not just about women's rights. This is very much about population control as well. So what about some of those countries in Africa? Well, Zambia legalized abortion in 1972, 50 years ago. And in fact, when you look at abortion complications in Africa in the 1970s, many of these countries experienced increases in complications and deaths from unsafe abortion in the 1970s, all across Africa, because abortion was being promoted and popularized across Africa at that time. But actually, the biggest increase in abortion complications in the entirety of Africa, the biggest increase, was the only country to legalize abortion in that time, Zambia. Zambia saw the biggest increase of all of these countries, such that from 1972, when abortion was legalized, over the next 4 years, the number of complications from abortion presenting to hospital in Lusaka, the capital, doubled in that period. It made the problem doubly worse than it was. And in fact, as I mentioned earlier, in these countries where you have a poor healthcare infrastructure, women simply can't get legal abortions. And so in 1988, nearly 20 years after legalization, for every one legal abortion presenting in Lusaka, the capital, there were 25 illegal abortions. And in fact, by the 2000s, this was a ratio of 87 to 1, that legal abortions were something like 1% of all abortions presenting in hospitals in Lusaka.
Um, 2000 to 2008, likewise, a third of gynecological admissions were still from abortion, and so on. Rwanda legalized abortion in 2012, and now this is the maternal deaths in Rwanda for a 5-year period from 2009 to 2013. What you can see is the proportion of maternal deaths due to each cause in Rwanda for each of those years. So 2009, about 3% of maternal deaths in Rwanda were from abortion, which will include miscarriage, as we said earlier. This was 3% throughout 2009, 2010, and 2011. And yet when abortion was legalized in 2012, that number doubled to 5.7%. And in 2013, it increased further to 7% immediately upon legalization. So this did not work in Rwanda. In fact, it made the problem worse. The same is true in Ethiopia. When you look at the number of legal abortions in Ethiopia, abortion was legalized in 2006. So by 2008, they had 100,000 legal abortions, and by 2014, they had 300,000 legal abortions. So what's very clear is that the number of legal abortions massively increased in Ethiopia, up to 300,000 by 2014. And yet when you look at the number of illegal abortions outside of facilities at this time, it stayed virtually the same. That there were 300,000 illegal abortions in 2008 and 300,000 illegal abortions in 2014. Despite a massive increase in legal abortions, none of these legal abortions that were new in 2014 were abortions that were previously illegal. All you had done is cause a whole load of new women to have abortions, and you had left those women having dangerous, unsafe abortions to continue having dangerous, unsafe abortions. And in fact, the severity of complications increased over that time as well. The severity got worse. There were more women with septic shock, more women with organ failure, and so on. So finally, South Africa is another example that is often given for countries that have successfully legalized abortion and reduced deaths from abortion. So I'll just go through a couple of things on this. Abortion was legalized in 1997, and it is claimed that there was a 90% decline in deaths from abortion over that period, over legalization. There was a study suggesting 400 deaths a year prior to this, and this is what this was based on. A study that said in 1994, 400 women died every year from abortion. Now, where did this figure come from? It came from one study from 2 weeks long over a variety of hospitals that found 3 women died from hospitals all over South Africa over 2 weeks. Somehow, the paper never explains, somehow this was extrapolated to 400 deaths a year. If you multiply 3 by 52, obviously it doesn't give you that number. And it never explains where this number comes from. It just says there were 400. And as you can see, it's a very small sample size with an extremely high margin of error, with just 3 deaths as their sample size. So this first figure, firstly, is really very, very tenuous and suspicious. Highly doubt that it's true. In fact, when you look at other studies from the same journal, from the same period, they show far lower mortality from abortion than this. There are many examples, and I'm publishing a paper on this very soon. So actually, the other evidence, all the other evidence from various other studies shows that there were very, very few deaths from abortion in 1994 or in the early 1990s. In fact, when you look at these other studies and when you look at South African official statistics, they actually show that deaths from abortion have been steadily increasing since 1997. Moreover, we know that whatever what happened to the deaths, the number of unsafe abortions did not fall at all. The number of women having unsafe abortions stayed the same or maybe even increased when abortion was legalized in South Africa, which means that you can, even if there were a drop in deaths from abortion, which there probably wasn't, but even if there was, you cannot attribute this to fewer unsafe abortions because the number of unsafe abortions did not actually decline at all. In fact, we know when you look at the statistics that overall maternal mortality doubled after legalization,
Most of this was from HIV/AIDS at the same time. But as I said earlier, there is a lot of evidence that when you legalize abortion, sexually transmitted diseases increase by about 60%, and hence a significant proportion of these increased deaths from HIV/AIDS will have been attributable also to the legalization of abortion. And so abortion actually made the problem of maternal mortality significantly worse in the South African context at the time. And so just to sum up on the African context, this was an Ethiopian researcher who published a very nasty hit piece on me a few months ago. Nevertheless, he said when he was in his more honest moments, these results also show the difficulties that remain in eliminating unsafe abortion, even in countries where the procedure is legal. Since 1972, only Ethiopia, Ghana, Mozambique, Rwanda, South Africa, and Zambia have changed their abortion laws. None of these countries has eradicated unsafe abortion, and many, like South Africa, have spent decades trying. And that is really the summary of this. So as I said, there's a huge amount more that could be said. I don't have time to go into all of it. I am publishing more and more papers on this as time goes on. There's one on Africa coming out in the next few months. But in closing, please do check out my website. It has answers to pretty much everything you could want to know on abortion. And in fact, I'm getting a new website very soon, so we'll have that posted up as a link as well. Please check that out, sign up to the mailing list. On that website and on my other website, you can get answers to almost everything on abortion. You can use that however you like. And please do sign up to the mailing list to stay engaged, to stay in touch with what's going on. Thank you so much for your patience and for your interest in this topic. I really hope it was helpful for you, and I look forward to hearing from you and speaking again in the future. Thank you. The A word, it's nasty. When you're talking about abortion, whatever you do, don't straight up say what it is. Seriously, there are so many words and phrases you can choose to avoid being offensive. Why say when you can say empowerment? Words like coercion, killing, regret are not helpful. Just saying, stick to more uplifting terms such as self-care, healthcare, repro rights, or my favorite, choice. Brilliant, really. So simple and yet so void of anything truthful. Love it. Oh, don't call it what it really is, because that's just too much. Nobody wants to think about that. Come on. I like this hat. Vi tackar Kelly Miller för hans intressanta föredrag. Och eftersom föredraget var på engelska utan textning om en hel del svåra ord, så har vi gjort en sammanfattning på svenska. Och det är min kollega Brita Storlund som är kommunikatör på människovärdet som håller i den. Så varsågod, här har ni sammanfattningen. Ja, eftersom presentationen inte hade någon textning till svenska så ska jag nu i korthet sammanfatta den. Kelly Miller inledde med den vanliga föreställningen att om aborter förbjuds så kommer de att göras ändå, men på olagliga och farliga sätt, och kvinnor kommer att dö. Så därför är det bättre att aborterna är lagliga. Och det här menar han är ett slugt sätt att argumentera på, eftersom man då kan komma förbi frågan om abort överhuvudtaget är moraliskt rätt. Och även många på pro-life-sidan tror numera på det här utan att undersöka om det ens stämmer. Och samma argumentation användes också när man började ifrågasätta om slaveri var moraliskt rätt. De som då ville behålla slaveriet hävdade då samma sak, det vill säga att slaveri ändå kommer att utföras, men på olagliga och farliga sätt. Och Millers poäng är att slaveri är ett oerhört brott mot de mest grundläggande rättigheterna, och eftersom det är så måste då det enligt internationella lagar om mänskliga rättigheter förbjudas oavsett vilka konsekvenserna blir.
Och Miller gav följande citat från den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Inga undantag från rätten till liv får göras ens i en allmän nödsituation som hotar en nations liv. Så till och med vid så allvarliga händelser så får man ändå inte upphäva den individuella rätten till liv. Men som vi vet, när det kommer till ofödda barn så går vi emot den här absoluta rätten till liv. Miller delade upp sin presentation i 4 argument som används för att varna för vad som händer om abort skulle vara olagligt. Och punkt 1: kommer många olagliga aborter att förekomma om abort är olagligt? Nej, hävdar Miller. Och han hänvisar då till organisationen RCOG i Storbritannien, som på svenska ungefär blir Kungliga akademin för obstetriker och gynekologer. Men jag säger i fortsättningen bara RCOG. Och enligt Miller är det här en grupp abortaktivister idag som fungerar mer som en propagandamaskin för abort snarare än som opartiska akademiker. Men för 50 år sedan så hävdade den här organisationen att det inte finns något faktabelägg för att 250 000 olagliga aborter skulle ha utförts per år i Storbritannien innan legalisering, som man då hävdade, utan antalet var max 50 000, antagligen mycket lägre. Och punkt 2: kommer många kvinnor att dö av olagliga aborter om abort är olagligt? Enligt den tidigare amerikanska abortläkaren Bernard Nathanson så har han erkänt att de visste att det var grova överdrifter när de uppgav att 5 000 till 10 000 kvinnor dog varje år av osäkra aborter i USA. Men det var en användbar siffra så de använde dem i alla fall. Och av kvinnor som påstods behöva sjukhusvård efter olagliga aborter i Storbritannien, så av dem berodde hela 80% på missfall och 20% var av abort enligt RCOG. Och 3: kommer samma antal aborter att göras oavsett lagstiftning? Det sägs ofta att legalisering av abort inte leder till ett ökat antal aborter, utan samma antal som tidigare gjordes olagligt kommer istället bara att göras lagligt. Men RCOG har angående detta också bekräftat att aborttalen faktiskt ökar efter legalisering och även att de olagliga aborterna faktiskt fortsätter. Och Miller sa också att forskning har visat att ett abortförbud faktiskt leder till att aborttalen minskar, även när man har beaktat att vissa åker utomlands för att göra abort och också att vissa gör olagliga aborter ändå. Och han nämnde Japan som exempel. Där gjordes 1 miljon olagliga aborter efter legalisering. Och anledningen till det här anses vara att det kanske går snabbare att få en olaglig abort utförd, eller att vissa kvinnor vill att aborten ska ske mera i hemlighet. Och punkt 4: kommer kvinnor inte längre att dö av olagliga aborter om abort är lagligt? Där hänvisar Miller igen till RCOG som 1970 sa att det bara var väntat att dödsfall av olagliga aborter i Storbritannien inte hade gått ner efter legaliseringen 67, utan att det bara är en bekräftelse på vad de hade förutsagt, eftersom andra länder har haft liknande erfarenheter. Och i våra dagar ser det faktiskt ut på samma sätt. Enligt tidningen Reuters 2020 så döms kvinnor till döden i Kenya på grund av osäkra aborter även 10 år efter legalisering av abort. Men när Miller kollade siffrorna som Reuters hänvisade till så visade det sig att siffrorna var från 98 och alltså helt irrelevanta för 2020. Dessutom fanns abort inte ens nämnt en enda gång i källorna. Och organisationen FIGO hävdade med hänvisning till WHO att 17% av all mödradödlighet i Kenya beror på osäkra aborter. Trots att WHO klart och tydligt poängterat att även dödsfall
dödsfall av missfall och utomkvedshavandeskap ingick i den procenten. Och det här handlar inte om tillfälliga misstag. Miller säger att det så gott som alltid är felaktiga siffror när dödsfall av osäkra aborter presenteras. Och han säger också att majoriteten av mödradödligheten beror på missfall och utomkvedshavandeskap. Max 2% av mödradödligheten är på grund av olagliga aborter enligt Miller. Och det här stämmer enligt honom också när man på djupet synar enskilda länders statistik. Och RCOG har som sagt på senare tid blivit mer aktivistiska. Och de och tidningen The Telegraph spred för ett par år sedan felaktigt att 12 000 kvinnor dog i Malawi på grund av olagliga aborter. Callum Miller mejlade båda och bad dem göra en rättelse eftersom han kunde visa statistik på att det rätta antalet på mödradödlighet av alla orsaker och inte enbart av olagliga aborter var mellan 1000 och 2000. Och de trodde inte på honom till först, men han skrev då ett antal artiklar och blogginlägg där han presenterade den korrekta statistiken och till sist var både RCOG och The Telegraph tvungna att offentligt publicera sina rättelser. Och anledningar till att legalisering av abort inte hjälper mot mödradödlighet är till exempel att mödradödligheten går neråt i världen ändå. Och även olagliga aborter blir säkrare och säkrare. Och lagliga aborter görs numera mer och mer hemma, precis som olagliga aborter. Det vill säga lagliga och olagliga aborter liknar varandra mer och mer. Och akut vård och eftervård vid abort är förbättrad. Och utan det så är även lagliga aborter osäkra. Och kan legalisering till och med förvärra situationen? Enligt Miller så har legalisering av abort lett till större sexuellt risktagande och det i sin tur har lett till fler oönskade graviditeter och det i sin tur till fler aborter. Dessutom har ingen minskning av olagliga aborter skett ändå. Ibland har till och med olagliga aborter ökat efter legalisering. Och kriminella abortläkare får medvind. Och sen är abort en riskfaktor för självmord, mord och för andra dödsfall. Och sen också att första barnet generellt föds senare i livet. Och det leder också till större risker med graviditeten. Och om man sammanfattar vad erfarenheten har visat genom åren så kan man konstatera att abortliberala länder med låg standard på vården också har fler abortrelaterade dödsfall. Och Miller gav där Etiopien, Rwanda, Indien och Sydafrika som exempel. Medan pro-life-länder med bra standard på vården har knappt några abortrelaterade dödsfall alls. Och där nämnde han Polen och Malta. Och historiskt sett så har legalisering av abort aldrig sänkt mödradödligheten i något land och inte heller de abortrelaterade dödsfallen. Medan förbud mot abort däremot inte har lett till ökad mödradödlighet utan den nedåtgående trenden som redan fanns har fortsatt även efter abortförbud. Och Miller visade en intressant tabell från Polen som visade hur mödradödligheten hade sjunkit med hela 60% på 5 år efter att de hade förbjudit abort 1990. Men 1997 så ökade mödradödligheten plötsligt igen. Och när Miller forskade vidare vad detta kunde bero på så fann han att abort faktiskt hade varit lagligt under några månaders tid 97. Sen förbjöds abort igen och då sjönk också mödradödligheten från 45 dödsfall 97 till 30 år 98. Och sen nämnde han Sverige, Skandinavien och dåvarande Östtyskland där legalisering av abort inte heller gjort någon nytta. Varken för mödradödligheten eller för olagliga aborttal. Och han nämnde Malta som aldrig legaliserat abort och som har lägre mödradödlighet än Sverige.
Rumänien är ett annat intressant land som anses vara landet som är beviset för att abortförbud leder till ökad mödradödlighet. Men Miller hävdar att Rumänien aldrig förbjöd abort utan bara införde restriktioner 1966. Och 1982 när restriktionerna var i kraft så utfördes 500 000 aborter i Rumänien, vilket är en enorm siffra som inte ens abortliberala länder som Storbritannien kommer upp till, trots att de har större befolkningsmängd. Och när Rumänien sen tog bort de här restriktionerna 1990 så ökade mödradödligheten. Samtidigt då som den som sagt minskade drastiskt i Polen som förbjöd abort samma år. Och Miller avslutade med Afrika som en kontinent som är väldigt pro-life. Det är västvärlden som vill trycka på för liberalisering av abort i Afrika. Och även Sverige är med och finansierar abort i Afrika. Och Miller visade att mödradödligheten ökade i Rwanda och Etiopien efter legalisering av abort. Och dessutom ökade också antal olagliga aborter. Och han lyfte särskilt Sydafrika som ett land där abortförespråkare hävdar att legalisering av abort 1997 sänkte mödradödligheten med 90%. Och det här påståendet baseras enligt Miller på en enda studie där de under 2 veckors tid hade hittat 3 fall av mödradödlighet på olika sjukhus runt om i Sydafrika. Ändå hävdar den här studien att 425 kvinnor dog årligen i Sydafrika innan legalisering av abort. Och ingen förklaring ges i studien hur de kommit fram till den här siffran. Ifall de hade räknat de här 3 fallen på 2 veckor och multiplicerat det för att få en uppskattning på årsbasis så hade det i så fall blivit max 80 dödsfall per år. Miller hävdar att det däremot finns många studier som bekräftar att dödsfall av abort faktiskt ökade efter legalisering även i Sydafrika. Den som vill veta mer kan kolla in Callum Millers hemsida, callumsblogg.com. Och du kan också läsa vår senaste rapport, Abort och mödradödlighet, behövs abort för att rädda kvinnors liv. I den har vi bland annat 7 hänvisningar till Callum Millers artiklar och webbinarier. Och rapporten hittar du på vår hemsida människovärdet.se/rapporter. Tack för ordet och tack för att ni har lyssnat. Och nu tillbaka till Cecilia. Tack Brita för den värdefulla sammanfattningen. Webbinariet kommer att läggas upp på vår hemsida så där kan ni se föredragen var för sig eller hela webbinariet igen. Men nu tar vi en paus på 1 kvart och sen har vi det sista föredraget kvar. Vår jourlinje Livlinan erbjuder rådgivning och samtalsstöd till kvinnor som har gjort abort, funderar på abort eller är gravida och behöver prata med någon. Vi vänder oss även till män och anhöriga som har påverkats av en abortsituation. Ring oss på 0771 77 78 79 eller mejla oss på livlinan@människovärdet.se. Vi finns här för dig.
Då har det blivit dags för det sista föredraget idag och det heter Många etiska utmaningar i kvinnosjukvården och kommer att hållas av Olof Rugarn. Olof Rugarn, han är före detta överläkare och medicindoktor och han är specialist i obstetrik och gynekologi. Obstetrik är ju läran då om graviditet och förlossning. Olof, han har arbetat 17 år i läkemedelsindustrin med inriktning på klinisk forskning inom obstetrik. Och numera är han pensionär och han är sakkunnig på människovärde i abortfrågan. Och vi är så glada att han är med oss här idag. Så jag säger bara, ordet är ditt. Varsågod Olof. Jag vill börja med att tacka Människovärdet för inbjudan att få medverka i detta webbinariet. Jag heter Olof Rugarn och jag är specialistläkare och tidigare överläkare inom området obstetrik och gynekologi. Och jag kommer att nu prata en stund om under rubriken Många etiska utmaningar i kvinnosjukvården. Och då handlar det om det som varit mina utmaningar i yrkeslivet. Och utifrån den etik som jag omfattar. Och helt kort så utgår jag ifrån respekten för varje enskild människas liv, allt ifrån tillblivelsen av den unika människan. Och därmed också respekt och vördnad för hennes skapare. Och jag utgår också ifrån Guds vilja så som den är uttryckt i ett av de gamla 10 budorden. Där det står att du ska inte mörda. Det vill säga avsiktligt beröva en människa hennes liv. Min kliniska yrkesverksamhet ligger tillbaka i tiden en del. Närmare bestämt mellan åren 1982 och 2002 huvudsakligen. Men jag har efter det ändå haft en kontakt med framförallt obstetriken genom forskning som därefter har varit min yrkesverksamhet. Jag ska alltså tala utifrån mina egna erfarenheter, men det som jag kommer att säga tror jag kan vara utmaning också för vårdpersonal idag. Eftersom de områden jag kommer att beröra, de ligger kvar. Och för den som omfattar en etik som liknar den etiken som
jag har, som jag redogjort för, så kanske detta kan vara av intresse. Förutom vårdpersonal så tänker jag mig att här också kan vara intresse för blivande föräldrar som ställs inför de valmöjligheter och beslut man idag möter i kvinnosjukvården. Vad jag kommer att prata om. Jag ska säga något till en början om ordval och terminologi. Och sen så ska jag ta upp ett par konkreta utmaningar. Det kommer att handla om ofrivillig barnlöshet, om mödravård och fosterdiagnostik, om flerbörd och om det finns en konflikt mellan mor och barn under graviditet och hur den i så fall kan se ut och hanteras. När det gäller ordval så kan vi börja med ordet abort. Det kommer från ett latinskt verb som heter aborior, som betyder bort ifrån, försvinna. Att avbryta något är då en sekundär betydelse till detta. I Svenska Akademins ordlista finns enbart den betydelse som vi vanligen lägger i ordet. Där står det avbrytande av havandeskap genom avlägsnande eller avgång av foster. I medicinska begreppsvärlden så har vi följande olika användningar av ordet abort. Vi har framkallad abort, det som tidigare brukade benämnas i journaler som abortus provocatus. Vi har spontan abort, det vill säga missfall. Vi har habituell abort, det vill säga upprepade konsekutiva missfall, minst 3 definitionsmässigt. Men vi säger i regel inte framkallad abort för att skilja ifrån spontan abort, utan vi säger bara abort, vilket ju är oprecist. Som rubrik i operationsberättelse för framkallad abort så fann man för oftast rubriken legal abort. Men under min verksamma tid så kom det allt mer att ersättas av rubriken terapeutisk abort. Och när man gått från benämningen provocerad abort till terapeutisk abort är det ganska tydligt uttryck för en strävan efter förskönande omskrivningar. I dagligt tal i sjukvården sägs ofta ett avbrytande. Man tar fasta på att graviditeten är en process som avbryts utan att uppmärksamma att ett unikt människoliv därmed avslutas. Andra sätt att distansera sig från vad det handlar om vid framkallad abort är att använda koder. Till exempel sifferkoder för operationsingreppet vid kirurgisk abort, som länge var det vanligaste sättet att genomföra en abort. Vad säger det oss att man inte vill använda adekvata ord? Eller vad borde det säga oss? Här finns anledning till eftertanke och självreflektion. Vilket språk ska man använda? I ett vanligt samtal, i skriftlig debatt, i sjukvården personal emellan eller med patienter. Kanske framkallad abort är en lämplig term som klargör att det är ett aktivt och viljemässigt ingrepp det är frågan om. En annan språkfråga. Ska man tala om barn innan förlossningen? Om det är ett önskat barn tycks det inte finnas några betänkligheter. Men i medicinska och vetenskapliga sammanhang så finns det också andra ord. Man kan tala om blastocyst, om embryo, om foster. Och i abortdebatten så använder man gärna dessa tekniska termer. Det är
okej, tycker jag, att använda dessa beteckningar om syftet inte är att sätta ett skynke för att det rör sig om en människa. Vi talar om baby, barn, ungdom, vuxen, utan att ha någon som helst tanke på att det skulle röra sig om något annat än en människa. Det borde gälla också människan i stadiet embryo eller foster. En människa som befinner sig i ett utvecklingsstadium. Vi lämnar nu det ämnet för att tala om många etiska utmaningar i kvinnosjukvården. Även om språkbruket också kan vara en utmaning för den som arbetar i vården. Många. När jag som ung läkare stod inför val och specialitet så var jag mycket medveten om abortproblematiken och att det för mig skulle vara otänkbart att medverka till framkallad abort. Jag kan säga att under min tid som kliniskt verksam så har jag mött mycket tillmötesgående för de kliniker där jag har arbetat på. Det har varit 4 till antalet. Där jag före anställning har fått klargöra min inställning och fått acceptans för att inte behöva medverka vid framkallad abort. Vad jag inte hade klart för mig vid specialitetsvalet var att jag skulle komma att möta många fler etiska utmaningar än enbart abortingrepp. Och alla dessa utmaningar fanns inte heller 1982. Så låt oss börja med att tala om ofrivillig barnlöshet. Detta är ett allvarligt problem med stor inverkan på livskvalitet för många kvinnor och män. Och därtill ett vanligt problem. Sjukvårdens sätt att behandla ofrivillig barnlöshet har genomgått en stor förändring sedan 80-talet. På 80-talet så var den vanligaste orsaken till ofrivillig barnlöshet äggledarskador, som alltså gjorde att en äggledare inte kunde fånga upp eller transportera ett ägg till livmodern. Detta var oftast resttillstånd efter infektion, gonorréinfektion, klamydiainfektion, men kunde också vara andra typer av infektioner i bukhålan. Och hur behandlade man detta då? Jo, operation var vanligt. Man kunde ta bort sammanväxningar runt om äggledarna. Man kunde till och med försöka åtgärda invändiga stopp i äggledarna. Detta innebar ibland mikrokirurgi under lupp. Det var en högt utvecklad verksamhet. Men så kom under 80-talet det vi då kallade för, och kanske fortfarande tänker på som, in vitro-fertilisering, IVF. En modernare benämning som kanske är mer omfattande idag är assisterad befruktning. Detta behandlingssätt blev allt mer framgångsrikt, vilket ledde till att äggledarkirurgin mer eller mindre försvann vart efter som IVF gav bättre och bättre resultat. Behandlingen brukar gå till så att kvinnan får genomgå en så kallad superstimulering utav äggstockarna. Istället för att äggstocken låter mogna ut och sedan frigöra ett ägg, så strävar man efter att så många ägg som möjligt ska göras tillgängliga och utvecklas i äggstockarna. Och dessa hämtas sedan ut med att de sugs ut med en nål som förs in i äggblåsan. De uthämtade äggen befruktas sedan då i laboratoriemiljö. Man vill ha så många ägg som möjligt för att kunna uppnå så många befruktade ägg som möjligt, så många som möjligt som utvecklas till embryo i laboratoriemiljön. Från början, tidigt i den här behandlingens historia, så
återförde man också många av dessa embryon till livmodern. Inte bara 2 utan ännu fler. Och därför så var det inte alls ovanligt med att kvinnor som genomgick in vitro-fertilisering födde tvillingar och till och med ibland trillingar, fyrlingar och femlingar. Detta har nu ändrat sig och man går allt mer emot vad man kallar för single embryo transfer, alltså att man återför endast ett embryo till livmodern. Och detta beror på att behandlingsresultaten har blivit så mycket bättre att man inte tycker det är värt risken att behandlingen ska resultera i flerbörd, vilket oftast är oönskat. Så varför ska man då ha många embryon? Jo, detta har att göra med att man med tiden också har utvecklat vad man kallar för kvalitetskriterier för embryon. Och dessa gör det möjligt att avgöra vilket av dem som har bäst förutsättningar att lyckas implanteras och utvecklas till graviditet. Det har alltså inte att göra med vilket barn som är bättre än ett annat, utan det har alltså att göra bara med hur sannolik en fortsatt graviditet kommer att vara. Så, finns det då etisk problematik i detta? Ja, den dyker upp när man ställs inför vad man ska göra med de överflödiga embryona. Hur används de? Och här finns det, ska vi se här, där har vi det. Hur används människoembryon? Ja, som jag varit inne på, de kan återföras till livmodern, men de som blir överflödiga kan också förstöras. De kan användas för forskningsändamål och de kan frysas ner för framtida bruk av det barnlösa paret. Hur påverkar, och man kan säga att det här nummer 2 här med förstörande är något som förekommer i stor utsträckning. Och man kan fråga hur man påverkas av detta förstörande utav människoembryon vad gäller respekten för människan, när vi ofta talar om varje människas unika värde. Jag tror att det påverkar oss. Det andra alternativet, att använda dessa människor i sitt tidiga utvecklingsstadium för forskningsändamål, är det bättre eller är det ännu värre? Är det ännu mer respektlöst inför människovärdet? Ska nyttoetiken få råda? Vi har inom sjukvård och inom framförallt då den medicinska forskningen idag skydd mot ett oetiskt utnyttjande av människor för forskningsändamål. Det började med den så kallade, eller den man kallar Nürnbergkoden från 1947 som uppkom i bakvattnet utav utnyttjandet av människor för forskningsändamål under den nazistiska regimen. Detta blev sedan Genèvedeklarationen 1948 och sedan Helsingforsdeklarationen 1964, där krav på informerat medgivande av den som medverkar i medicinsk forskning är en hörnsten. Kan man också här göra en liten utvikning ifrån barnlöshetstemat och tala om att det också förekommer forskning på kvinnor som avser att genomgå framkallad abort längre fram i en graviditet. Dessa kvinnor kan då utsättas för läkemedel under utprovning som annars inte skulle ges till gravida på grund av en bristande kunskap om eventuella fostereffekter. Man resonerar då som att om fostret ändå ska dödas så spelar det ingen roll vad som sker med fostret, med människan. Detta kan vara forskning som är initierad både utav företag eller offentlig sjukvård, men det föregås på sjukvårdsinrättningar.
Det tredje sättet att använda människoembryon då här, det är alltså det fjärde här på listan då, det är alltså att frysa ned för framtida behov av det barnlösa paret. Om man är övertygad om att människans liv börjar redan vid befruktningen, den unika människan, kan man då delta i denna verksamhet som vårdpersonal? Personligen, för min del, så skulle svaret vara nej. Men behöver samma sak gälla för patienter då? För paret med ofrivillig barnlöshet? Man kan delta eller acceptera denna behandlingsform om man begär att befruktning inte ska ske av fler ägg än vad som avses att överföras till livmodern. I sådana fall så har jag svårare att se betänkligheter. Det skulle kunna gälla att man medger nedfrysning av överblivna om man avser att de verkligen kommer till användning. Jag kan nämna också att assisterad befruktning är idag också en metod för att behandla manliga orsaker till nedsatt fertilitet. Man kan injicera en enda spermie in i ett uthämtat ägg. Spermier som kanske annars var för få till antalet eller har allt för många spermier med nedsatt rörlighet för att kunna på ett naturligt sätt finna ett befruktat ägg. Detta kallas för ICSI, intracellulär sperm injection. Och jag tycker den är etiskt försvarbar under samma förutsättningar, att man inte befruktar fler ägg än vad som avses att överföras till livmodern. Så kommer vi in på en annan behandlingsmetod för ofrivillig barnlöshet. Insemination. Och där finns två alternativ. Att inseminera med makesperma eller med donatorsperma. Det första ser jag som helt problemfritt. Detta kan förbättra utfallet. Och det är en dokumenterad behandlingsmetod som kan vara framgångsrik och vara till hjälp för par med ofrivillig barnlöshet. När det gäller donatorinsemination så tänkte jag ska berätta om vad som framfördes när jag gick under utbildning och gick kursen i obstetrik gynekologi på hösten 1981. Man hade då precis på det sjukhuset börjat med att behandla med donatorinsemination. Och då berättade kursledaren som var ansvarig för denna verksamhet att han utav det par som han skulle behandla krävde att de var gifta. Han sa att om de var sambopar så sa han att de var välkomna tillbaka när de hade ett äktenskapsintyg. Och detta var ett uttryck för att han som ansvarig för verksamheten tog ansvar för att barnen skulle födas i en så trygg och stabil relation som möjligt. Det har vi kommit långt ifrån idag. Det finns politiska krav på tillgänglighet för ensamstående och för samkönade. Där vi ser att det är vuxenperspektivet som har fått ta överhanden framför barnets intresse. Förutom givarinsemination, alltså av spermadonation, så finns det nu också idag möjlighet till äggdonation. Och man kan ju göra en jämförelse mellan sperm- och äggdonation, jämföra med adoption. Det är inte idealiskt för barnet att växa upp och veta att man inte är ett biologiskt barn till sina adoptivföräldrar. Och dessa barn vill ofta ha kontakt med biologiska föräldrar när de blir äldre.
Men adoption är ändå att försöka göra det bästa för ett befintligt barn. Men att medverka till att framkalla en liknande situation är mycket tveksamt, både för vårdpersonal och vårdsökande. Så lämnar vi ämnet ofrivillig barnlöshet och övergår till mödravård och fosterdiagnostik. En del som lyssnar på detta kanske har själva varit i kontakt med mödravården under en graviditet. Och kanske har man då fått en direkt fråga om hur man ställer sig till graviditeten vid den första kontakten med mödravården. Tänker du fortsätta graviditeten? Ja, hur uppfattar man en sån fråga om man är väldigt glad och tacksam? Jag vet inte, och det får ju var och en svara. En del kanske inte berörs alls på det. En del kanske blir ledsna och sårade. Och jag skulle vilja säga att i så fall så tala om det, hur man känner, hur man reagerar. Det behöver inte innebära ett påhopp på den barnmorska som ställer frågan. Men det kan vara ett sätt att inleda en kontakt som kommer att förhoppningsvis vara kontinuerlig under graviditeten. Och där man då får möjlighet att klargöra sin inställning till det barn man väntar. Vilket ju också kan vara av betydelse när man sedan kommer få erbjudanden eller om fosterdiagnostik. Ja, är det erbjudanden, fosterdiagnostik? Hur framförs det? Får man uppfattningen att det är ett val man ställs inför eller något man förväntas ställa upp på? Jag vill här säga att rutinerna beträffande fosterdiagnostik och teknikerna och möjligheterna och erbjudanden är något som har förändrats rätt mycket, många gånger, och att det kan finnas olikheter mellan regioner. Jag är inte helt klart för mig vad som idag gäller och vad som gäller i vilka regioner. Men jag tror att det är ganska allmänt att man blir erbjuden en ultraljudsundersökning runt vecka 12 som framförallt har inriktning på att se om det väntade barnet bär på Downs syndrom. Denna ultraljudsundersökning kan också ha som syfte att datera graviditeten. Och runt vecka 12 är en optimal tidpunkt för datering. Längre fram, där ultraljud också i regel görs rutinmässigt runt vecka 17-18, ger en sämre precision utav dateringen. Ja, så görs det då som sagt en omfattande ultraljudsundersökning runt vecka 17-18 med inriktning på missbildningar. Finns det etiska aspekter på denna undersökning? Och då får man fråga sig vad som är syftet med den. På 90-talet så fanns det en klinik i Skandinavien som var en föregångsklinik när det gällde fosterultraljud. Och det var kvinnokliniken i Trondheim. Och jag har haft en del kontakt med denna under min verksamma tid. Och även haft möjlighet att ta del av deras etiska inställning. Man fick mycket kritik i Norge, menar man, att man hade startat en utveckling som gick ut på search and destroy, för att använda anglosaxisk term. Och man värjde sig mot detta och ville påvisa att det fanns en nytta med den här ultraljudsdiagnostiken. Jag ska sedan ge 2 exempel på hur en annan etisk inställning framkommer på den här kliniken eller har framkommit. Men låt oss börja med den eventuella nyttan med fosterdiagnostik.
Fosterdiagnostik kan ju omfatta ju framförallt ultraljud, även fostervattensprov, så kallad amniocentes, och något som heter kordocentes, och innebär att man sticker en nål genom bukväggen in i livmodern, genom livmoderväggen och riktar in den på navelsträngen, och närmare bestämt ett blodkärl i navelsträngen, det finns 3 stycken. Och för att på så vis kunna ta ett blodprov ifrån barnets blodcirkulation. Man kan också genom nålen behandla, man kan tillföra läkemedel, man kan tillföra hormon, man kan göra blodtransfusion. Nyttan med fosterdiagnostik, det är alltså möjligheten att kunna behandla under graviditet. Här finns ju förutom det jag precis har nämnt som kan göras via kordocentes, finns också viss annan fosterkirurgi som man då gör genom bukvägg och livmodervägg. Man kan till exempel avtappa fostervatten i det fall då det finns alldeles för stor produktion av fostervatten, vilket kan till exempel leda till förtidsbörd och så. Annan nytta med fosterdiagnostiken är att man kan optimera förlossningen vad avser tid. Den kanske ska tidigare läggas. Platsen. Den kanske ska ske vid ett sjukhus där man har högsta kompetensen vad det gäller neonatalvård. Och hur förlossningen ska äga rum. Att den i vissa fall bör absolut ske med kejsarsnitt och under sterila förhållanden. En tredje nytta med fosterdiagnostik är att föräldrar kan förbereda sig mentalt och praktiskt om man får veta att det väntade barnet kan komma att ha ett handikapp eller en sjukdom. Så att som blivande förälder man ställs inför erbjudandet om fosterdiagnostik så får man fråga sig, vad är mitt syfte? Är det att om det skulle visa sig finnas en problematik, är det att ta tillvara på möjligheten till framkallad abort eller att optimera de medicinska möjligheterna? Jag tror jag skulle nämna någonting om inställningen i kliniken i Trondheim. I början av 2000-talet så fick jag höra om att det fanns en trend att kvinnor som betjänades av den här kliniken, i de fall man fick veta att det barnet man väntade sig hade ett sådant tillstånd att det skulle dö omedelbart efter förlossningen eller inom kanske bara några dagar. Trenden var att man i dessa fall, det blev allt vanligare att föräldrar ändå valde att fullborda graviditeten. Och på så vis, förmodar att man motiverar detta med att man ändå ville kännas vid detta barn och umgås med det under graviditeten. Ett annat exempel är från min egen erfarenhet när jag var med att diagnostisera ett barn också i den här undersökningen då, vecka 17-18 med en lungmissbildning. Denna var väl slaget, en känd sådan, att en del barn avled under graviditeten men merparten klarade sig, och gjorde man det så hade man en god prognos i det fortsatta livet sedan. Vi kontaktade den här kliniken i Trondheim för rådgivning och fick veta att man där hade haft 10 fall med denna missbildning, alltså inte något särskilt vanligt alls. Endast i ett av dessa fall hade det utförts en framkallad abort. Paret med detta barn valde att begära en second opinion och gick då till ett sjukhus som jag tidigare hade arbetat på. Och där utfördes undersökningen av en tidigare kollega till mig som rekommenderade föräldrarna att genomgå framkallad abort. Och jag berättar detta för att visa på att inställningen hos personalen är väldigt viktig. Vad som förmedlas, vilken information som ges.
och vilken attityd som förmedlas. Vad jag skulle vilja säga till blivande föräldrar, det är att vara klar över att man är klar över ens eget syfte och att man tar tillfälle att fråga personalen vad som är syftet. Om man får svaret man kanske får svaret, ja, vi ska se så att allt är bra. Så kanske man ska fråga, men om det inte är det? Och här finns återigen möjligheten att kommunicera så att man är på samma våglängd som personalen. Och det gäller inställningen till det väntade barnet. Jag vill också säga att man inför en undersökning man måste förbereda sig själv på att hantera besked om avvikelser. Man talar med varandra och med personalen. Det var vad jag ville säga på det här ämnet. Vi går vidare till nästa. Nu ska vi se, här kommer lite eftersläpning med det jag precis har sagt. Ja, att man har pratat igenom detta med avvikelser innan man genomgår undersökningen. Nästa ämne som blir en kort behandling. Ämnet flerbörd. Det betyder ju alltså att man väntar mer än ett barn. Att man har tvillingar eller trillingar eller ännu flera. Det är så att en tvillinggraviditet innebär en större risk för både mor och barn än en enbarnsgraviditet. Det finns också olika slags tvillinggraviditeter, framförallt då med avseende på fosterhinnorna. Och där en ganska ovanlig typ av tvillinggraviditet där båda fostrarna innesluts utav båda typerna utav fosterhinnor. Alltså när man har möjlighet att trassla in sig i varandra snavelsträngar och där en sån graviditet som behöver övervakas extra noga och där man måste optimera tidpunkten för förlossningen. Men sen kan det också vara så att föräldrar kan ha önskan om att bara ha ett barn men har råkat få en tvillinggraviditet eller en trillinggraviditet och säger man vill ha max 2 barn. Och vården upplyser om risker på ett mer eller mindre skrämmande sätt. Och förmodligen så rekommenderas man idag någon typ av åtgärd om man väntar 3 barn eller fler. Ja, vilken åtgärd? Åtgärden är avlivning i livmodern av ett eller flera utav de väntade barnen genom att en dödlig injektion ges in i hjärtat eller hjärtsäcken som leder till hjärtstillestånd. I vården kallas detta för fosterreduktion. Och det är ju något utav en förskönande omskrivning. Det var egentligen vad jag ville säga om flerbörd. Jag vill säga något också till slut om huruvida det finns en konflikt mellan mors intresse och barnets intresse vid komplikationer. Människovärdet har nyligen gett ut en rapport om detta. En faktaspäckad rapport och jag rekommenderar att man går in och läser den om man tycker att detta är ett angeläget ämne. Jag vill bara ge ett perspektiv från min egen kliniska erfarenhet. Jag kan säga att under mina 20 års kliniska erfarenheter så har jag inte ställts inför en reell konfliktsituation där moderns överlevnad eller hälsa har ställts mot barnets. Man kanske ska förtydliga det med att säga åtminstone inte innan barnet har uppnått livsduglighet utanför livmodern. Det kan vara som bakgrund till den här diskussionen så kan det vara värt att nämna också att det finns en del kvinnor som har sjukdomstillstånd som gör att man utsätts för en stor hälsorisk om man blir gravid. Och man kan säga att det skulle vara olämpligt att bli gravid.
Men en del kvinnor i denna situation vill ändå bli gravida och är beredda att ta en risk att få en försämrad hälsa eller att råka ut för komplikationer under graviditeten. Därför att önskan att få barn är så stark. Så kan det då också uppkomma livshotande tillstånd under graviditet. Och för kvinnan del som väntar ett efterlängtat och önskat barn, så är det naturligt för henne att också se till barnets intresse. De tillstånd som framförallt då kan uppkomma, det är cancer eller det som medicinskt benämns preeklampsi. Man brukar på svenska säga havandeskapsförgiftning. Det är en komplikation som bara kan uppkomma, eller tillstånd som bara kan uppkomma under graviditet. Det närmaste jag har varit en konflikt mellan mor och barn är en kvinna som kom in som hade utvecklat preeklampsi tidigt i graviditeten och hade upprepade krampanfall i vecka 26. Som hade kommit bara inom loppet av något dygn. Henne förlöste vi i vecka 26. Och det gick bra. Neonatalvården har gjort fantastiska framsteg de senaste decennierna. Och egentligen kan man säga att inte heller i det här fallet förelåg det någon konflikt mellan modern och barnet, för att barnet hade inte heller klarat en fortsatt graviditet. Preeklampsi är extremt ovanligt innan livsduglighet, alltså innan vecka 26, 25, 26. Vad gäller cancer så är det en avvägning mellan mors och barns intresse. Det är ibland möjligt att fortsätta graviditeten beroende på vilken typ av cancersjukdom det är och när den inträffar. Åtminstone att fortsätta graviditeten fram till barnets livsduglighet. Och viss behandling som skulle kunna vara skadlig för barnet kan senare läggas. Det här är en riskavvägning där kvinnan själv i högsta grad inblandad att göra avvägningen utifrån bästa möjliga informationsläge. Att väga in både sitt eget och barnets intresse. Och med det så slutar jag den här exposén över etiska utmaningar i kvinnosjukvården. Tack för att du lyssnat. This is Olivia. Though she has yet to greet the outside world, she has already completed an amazing journey. This is the moment that life begins. A new human being has come into existence. At fertilization, her gender, ethnicity, hair color, eye color, and countless traits are already determined. She begins to implant in the uterus about 1 week after fertilization. Her cells organize into what we call an embryo. At 3 weeks and 1 day, just 22 days after fertilization, Olivia's heartbeat can be detected. The buds of her arms and legs appear by 4 weeks. She begins to move between 5 and 6 weeks with both spontaneous and reflexive movements. At 6 weeks from fertilization, her brain activity can be recorded and bone formation begins. She can bring her hands together at 7.5 weeks, and separate fingers and toes emerge. She can also begin to hiccup.
the beginning of the 9th week, Olivia will have grown from a single cell into nearly 1 billion cells, and she is now called a fetus. She will suck her thumb and swallow, grasp an object, touch her face, sigh and stretch. At 11 weeks, she is playing in the womb, moving her body and exploring her environment. Her taste bud cells have matured by week 12 but are still scattered throughout her mouth. Her mother will first sense Olivia's movements between 14 and 18 weeks, an event called quickening. Beginning at 18 weeks, ultrasounds show speaking movements in her voice box. Around 20 weeks, with a lot of help, babies have survived outside the womb. At 27 weeks, her eyes are responding to light. She can recognize her parents' voices and will even recognize lullabies and stories. Olivia has gone on an amazing journey during these last 9 months. She will soon signal to her mother that it is time for delivery and greet the outside world. Er som har varit med oss här idag. Webinariet kommer att läggas upp på vår hemsida och där kan du se då föredragen var för sig eller hela webinariet igen. Eller tala om för någon som inte var med idag att det finns där. Och tycker du att våra frågor om människovärde är viktiga, så var gärna med och stötta oss ekonomiskt. Bli medlem, bli månadsgivare eller gåvogivare. Läs mer då på människovärdet.se. Och just nu så söker vi 500 månadsgivare som kan ge 100 kronor per månad. Kanske är du en av dem. Och följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, på Instagram, på Twitter och Gab. Och gilla och dela våra inlägg, för då sprids informationen om våra frågor. Och på det sättet är ju du också en röst för livet till dina följare. Det var det vi hade idag. Till sist vill jag säga att gå också in och titta på människovärdet.se. Där har vi ju all information samlad och allt vi gör som rör oss. Där finns vår blogg, där finns vår podd, Människovärdespodden. Där finns vår tidning, där finns information om vår pro-life-utbildning. Så gå in där regelbundet och den uppdateras ju hela tiden. Det var allt för idag. Tack ska ni ha för att ni har varit med oss. Hoppas vi ses snart igen. Ha det bra. Hej då!